Hello, good morning, ladies and gentlemen. Thank you so very much for joining us on this early day, last day into the month, not even the month, the last day into the year 2020. Welcome to the first show. Whenever you're catching us live, it's a big pleasure to have you on board. Ira yonna wosinze okubanga otwegaseko amakyagaaliro nyongera okwaniriza nti wasuzeeyo otya nno. Welcome to the show that brings you all the information that you need before you do leave your house and before you do start your day. Nkimanyi Christmas holidays zikyagenda ddala mu maaso era nga abamu kumwe muli waka mulinda eggandaalo erinatuyingiza mu mwaka omupya. 2020 has been quite a year, but thank God we have finally come to the end of this year and we can't wait to see come 2021, and we don't know what has 2021 going to bring for us. Oba bichi bikuletedde guno omwaka ogenda kutandika olunaku olw'enkya. My name is Simon Chris Makanga. Nanga sikola nzekka mbeerawo ne bannange okuli. Hello and welcome to today's show, the first show in the morning, the first show you should watch in case you want to be informed about anything going on in the country. Today is a Thursday, which is the 31st of December 2020, meaning that it is the last day wrapping up the year. Now this year, 2020, has been a year of the good, the bad and the ugly. Like you know, we've been bringing you the latest news here on the first show throughout the year, and we do hope that you gained something by joining this select for fun family. My name is Carol Tumwine, and right about today we will be getting into stories that have made rounds all throughout the year, not just today. We will be discussing with you, and we hope you join us on our social media platforms, especially on Facebook, where if you go log in right now, you will find us live and you can give your comments about how the year has been, how you have found the year to be, what you expect next year to be like, and every other thing that we shall discuss. Please do feel free to comment. We shall be coming back to read your comments. Like I said, my name is Carol Tumwine. Welcome to the show. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwase mchamwina abduwa na positivi mterevu. Na wali kusimu yongo tandeko datawo kubanti streaming live nafe mutamana fe gijinde tukola tukwebaza okubantu bera nafe. Amacha amalungi eranga unaku olusinga kwisima tugenda kulusemba mu mwaka. Kubage mazima. Na kusemba mu mwaka naye mpozi nze ngenda kubanga msoka na bwenti nti kimanyi bunyi tuwangadde omwaka guni tugumazeeko era nga omungu atambuziza natuyisa mu bintu bingi bali embeera za covid, embeera zaki naye ebiseera byo tukola ensobi nga tumaliriza omwaka nti abantu tukisajja tukugamba nti mponye mungu notandika n'okujaganya abantu tugenda mu kibaala olwomwayira jajaguliza nti mponye mpise mu mwaka naye tekiba kya bugunjufu oba kya bwenkanya kuba nti osanyuka ate n'ogamba nti owonye ekintu ky'omaze okuba nti oyitamu kubanga mungu aba asoboza okuba nti oyita mu nnaku 365 n'oziyitamu ng'okyali mulamu. Bangi abagenze otandika okumenyamenya abantu abafudde mu mwaka guneeno, ab'ebitiibwa, ab'amaanyi, sajja njasa biggu n'abakyalo batumanyi mu butuufu bo b'amaanyi gwe ng'okyali mulamu. Nze ndaba nga kiba kikyamu kuba nti otandika okusabira n'ogamba nti omwaka mponye eryaka tuwonye ogwako ogwo no gwogenda mu 2021 onosobola okuguyitamu manyi n'ogumalako. There is this question that people need to understand. Bw'oba omwaka guweddeko kiki ekikyuka? Bintu bingi ebikyuka. Tulina kalenda gye tugobera ya Gregory. Nze ndaba kalenda yokka yekyuka. Teri kikyuka, just olugendo luna tuli ku lugendo. Nze siraba mukikyuka omwaka bwe guba guweddeko naye ng'ate ensawo teriimu ssente, ebizibu bikyali byebimu, embeera ekyali kyekimu naye ng'ate omwaka gwo gukyuse. I don't see any difference. Bino ebintu bifaanagana kingangaza okugamba nti nno njagala change in governance naye bwe nabanga nze nga nze si change nze ng'omuntu change ne nejja mu governance tekigenda kunnyamba. Waliwo omuntu nga ali ku mulembe gwa Amini, era ku mulembe gw'Obote, ali ku mulembe gwa Museveni, naye nga takyukangako. Ye nga gavumenti ejja asigala akomplainga aba naye tuli bubi kuva ku mulembe gwani ye nga ebintu tuli bubi because ye nga ye mwenye tafudde okukyuka. If you don't change yourself gwe nga gwe ebintu byasigala the same. Kane mu mwaka ne gwe gukyuse nze lumu kojja wange yangamba nanga mutabani
omwaka guggwangako wati igenda mu nnyumba okyuse entebe gye badde tundo gikyuse oba obuli gye badde tundo obukyuse at least when you change gwenga gwe change tatekere ku gwe so omwaka gwa gukyuse obeera n'ebintu birina okukyusa nga gwe onogamba butuufu mbadde nkola kino kankikyuse mbadde spendinga nnyo kantandika okusevinga mbadde ndi munafunafu mu kugenda ku mulimu gwange kanyumirimu amanyi kuba nti nkola mbadde bingi gwe mwenyini osobola okusooka weekyuse nga gwe but onatokyusiza gwe ng'omuntu tewaliwo kigenda kukyuka. Anyway, good morning once again. Carol, how are you? I'm good, thank you. To join your discussion before you call in Tarik, I just think that I do agree with both of you, and I'm choosing to be neutral on this one because I am a positive person, and I believe that if the year is changing, there are two things. One of them is that some things are not going to change. For example, your height might not change. Your height might not change. But some of the things like income generating programs or like earnings may change depending on the goals you set at the beginning of the year. However, it does not mean that when you set a goal in January, by June it will have created manifesting results or speaking results. Sometimes you create goals on at the beginning of the year, for example, tomorrow, the 1st of January 2021, and you expect them to have produced results by June, say May, June, around their media. You are still in the same position where you were at. I don't know if it's because of your poor planning or if it's because whatever you believe in has not yet released a blessing for you to take part in it. But what I know is that if you put your mind to something and become open to it and know that if you want some things to change for the better, I believe nobody wants to change for the worst. I just think that some people, that everybody wants to change for the better. Now, if you believe and set goals and say, okay, by next year I want to have changed 5 things in my life that are positive, at least 3 of them by media or at the end of year will have changed for the better. Kulika omwana okuzaala omwana kulika embaga yo kulika omwana kuzibu abakyala bano balumwa kibaga kulika kabebi akuzaala kujagala ebiveeko kulika kabebi ng'omwakyala yakava muleeba kulika luba lutalo mene wakati wange namwe tukimanyi mbadde nsaba tugambe tuti nti Tarik twebaza Mungu tuyisa mu mwaka. Wow. Nenga tunabatandika show. Njagala tuteeke esheno mikono gya Katonda as usual. Tuteeka esheno mikono gya Katonda so that tatukiriza kwogera ffe tulina okwogera wabula tukirize twogere ye byayagala twogereko. Era nga nsuubira ebigambo bye twogera they are all words of wisdom. Nsaba olunaku olwaliro olusembayo omwaka gwa 2021 Mukama Katonda abawe ebyo mbadde musinga okwagala. Let your eyes see what you have never seen and let your hands touch whatever you have never touched. Ngamba only positive things in Jesus' mighty name I prayed. Say amen. Amen. Kati waliwo akayimba ke twayimbanga amukumwa ndoza bamu mwasomerako mu masomero ga boarding sisi nako mukisa kusomera mu masomero ya boarding ne waliwo akayimba twanyumira kusoma bayitanga kirommo twanyumira kusoma abayimba mwayimba walinga kutya kati wali gotenga twa boarding nabantu ngamba ndabulanga bakuyimba gende kotiye tojerabira wonna kalakala mwayimbanga buyimba kirommo Chiromo twalyanga nnyo tetwayimba nnyo naye twalya nnyo. We used to eat a lot. We used to sing actual Ugandan songs. We had like almost parties, end of year parties. So we used to dance to Ugandan music that was trending at that time. Yeah.
Don't say you can't sing. You can't at sing. least you can hum. You can. I can't sing. Nyimbira mukano. Nemba nyimbira buti bakiba buli bakuttaka. Kwanyinza okuyimba nebagamba Tarik afiiriddwa. Okola mzinga bwagala. Nabitegeera. Kasa message ebangi. Simon Chris, what you know about school? By the way, this kind of person nga Simon yuko ku bitanda. Yena genda nga kusomero nga ngamba bana musembeze bitanda byombe nanga ngenda mukasonda nga mfasa okuteka wansi. Naye nga you're going back tomorrow ewaka. You have to make sure we had a policy fenga fene group yange nti oyina okulekawo embeera mu ssomero esigazanga abantu bagenda kusigala bakumbisi ngera nga bakukuda nga bakulabeko either ng'olina okuba nti olinako gw'onyagako alina okuba nti kati nzireyo mu manje Tariki oba mu manje gundi kati ng'olina oteekawo kintu kyonna ky'okola omuntu asigale okuba nti yesu okuba nti taamu ejja alina okuba nti alina okujja okukulaba era akunoonya so nga gw'okiyiiya oba ogenda kweka blanketi ya muno oba ogenda kutwala uniform y'essaati ogimujjako n'ogireka mugese n'odduka nayo anything kigenda oteeka omuntu okola ati nno naddala mukwano gwo gweyagala ovaira ngaaba ngayinza okugamba nti sigenda kudda oba sigenda kukola naye ng'olina okola nti oteekawo embeera emukomyawo kubanga alina kyakwetagako oba kyagala okuba nti akuggyako oba kyagala okuba nti naye akwesasuza so twabikolanga nnyo naye bumu tulina mukwano gwaffe mukwano gwamuyita Tapia tugenda waliwo omusajja twali bushenye so nga abaana mwana batukyaza amanyi these guys bakyaza nnyo abantu people from the western batufumbira emmere naye batufumbira emmere wekula busitole bwamutandika okubunjereregera mu busitole bwange nga tugenda tugatutya ewaka Omulinze. eddamba enkota nnamba ne bagituteera awo bagisala nga yabagenyi abazze enkoko nnamba Mugenze ku buko. No, just friends. Ne batuwa jjaga z'amata. Ne batuwa breakfast gye batuwa yokka. Tuko kulya emmere nga tuli bakufu. Naye ne batugamba ssebo ne banyama ssebo. Emmere eno yammwe era muno gisa omugende nayo. Naye twali emmere n'ekintu Tapia, sabugano nge Tapia yali emmere. Oya twamujja bulijjo okumujja twagenda twamusituza okumuleeta ewaka. N'olubuto tunawulira ayagala kuba nti twali tubisibyemu ssaati nga Tapia yeebaka tukagenda okudda tugenda ewaka ng'akyali mu buliri era twava kusomera okumpi ssaawa nga 11 ez'olweggulo nga Tapia akyebase so efujje lye twakolanga ku ssomero agosinza keerabye kati waliwo I think 2 weeks ago or 3 weeks ago twaddayo nze ne mukwano gwe twaddayo lubiri waliwo twawandiika Simon Chris Makanga Mansum Kalema was here naddeyo I think I'm very better go call renovation. Better go see ebisenge. Better go call renovation. Those were good old days, by the way. The Simon Chris Makanga. When Fuka member of parliament, abandi basoma kwe bagamba, hey, member of parliament, Simon Chris Makanga, minister, yali kerubiri. That's a good recommendation. Anyway, ladies and gentlemen, welcome to the show once again. It is the first show that comes your way 5 days a week. I'm talking about Monday to Friday. Iranga unakuwairo olusemba mwaka 2020. Tugenda kwa twejukanya. Tugenda soka twejukanyemu how 2020 has been and what has really stood out or remarkable event that you can talk about 2020. You are going to be part of this amazing show by following us live on Facebook, and also we are live on Twitter, so you can send us your feedback on what you think has stood out in 2020. Golowooza kiki ekisinze okukolera guno omwaka, either positive or negative. What do you think can be left behind in 2020 and what can be carried forward in 2021? Let me start with Karatumina. Yes. What has been your remarkable event come 2020? My most remarkable event of 2020 was when they've been a number. Positive and negative. All right, yeah, because I was going to ask you which side of the positive side is the fact that people in the entertainment industry
decided to get married to each other because these are icons of the society. And when I say icons, I mean there are people who look up to them. Yes, and so for them to decide and take the path of our Lord Jesus, who of course recommends marriage, and say, okay, let's wed or let's go to church and make this official so that people don't think, it was a very, very great privilege for me to witness our own people in the entertainment industry getting married. That was the positive thing that stood out for me. There are quite a number of them. There's Daddy Andre, there's Nina Rose. I think that's the main one because they are very big celebrities. And then there's also our fellow media personality called, I think, Momo 19. And the Dax Cartel. Yes, there's also those ones. And then there's the third one that I've forgotten. I can't really remember offhand. There are about 3 couples that have come out to surprise their fans and get married. Although Ugandans created a hashtag and said it will end in tears, I would like to call upon Ugandans to stop being negative and stop being sarcastic and start being positive and seeing things for the better that is in them. Now you cannot come out and start saying it will end in tears. That Kubeza will get. Just hope that you meet somebody that will also match your standards and probably take you home to their parents and introduce you as well, because this is where the world should be going, really. I believe that it's a very, very good thing, because we shouldn't have a world where we are all over the place. Yeah, we're here, we're there, and I'm not trying to judge anyone who is here and there, because all of us have our own things going on. But I'm just saying that if it's the right path to take, then why not? Let's go for it. Yes. Are you married? No, I'm not married yet. I'm very single. Maybe ajakuja. Yeah. That confirms what she said. Yeah, I knew that. That day I knew you were coming at me, but whatever. You have my press. I'm taking Neda, don't take a mikono. Don't take a mikono. These guys are crazy. Anyway, what else has been? All right, so on the negative side, it's really, really sad because we lost a lot of icons. Maybe let me start with the point that the Lord Mayor Elias Lukwago made and said, Tugenda kufa. I thought, at first I was like, this guy is crazy or something. And then, yeah, like, he was very emphatic. Eh? He was emphatic. Then nagabe mujoga. So it's like the Lord Mayor was trying to prophesy something I didn't understand, because soon after that we lost very prominent people in the world. Lord Mayor, you everybody. Yeah, so this, yeah. Yeah, so it was sad because we lost some of the prominent people. Let's break them down. I think first was the General Kasiria Gwanga, who lost his life at the Case Hospital in Kampala, Yasoka. Then there was, of course, now, not in their order, just by name, Dr. Abu Anas Karisa, Shaban Bantariza, the former mayor, Sebagala, Al-Hajj Santege Sebagala. There are people that have Pastaiga, yes, Sheinu, Muzata, the recent. So it was very sad because we lost a number of icons. Of course, these people had very many people looking up to them as role models and as family or friends or mentors. Very many people looked up to these people. That's how, of course, God had planned it. So it has been a sad year in regards to that, as well as
very many people are starting to okwenyigira ku kyeki mu luzungu okwenyigira mu violence mukitegedde kyekyo yeah yeah okwenyigira mu violence yeah okay that was the positive and negative thing for me that stood out. Tarik Aziz in Qatar 2020. Positive gundi yange nagamba. Let's start with the positive. The positive gundi yange nakigamba that Simon Chris endaze nenge okukiriza mukama katonda maiko obukiza bwange bweyongeddeko ti mukama andaze dibisoboka tubadde mu lockdown ninga bukimuntu kifuna nga bikifuna tubaddeko ebitabu nebidini bitugamba nti Mungu yatonda Adam namuteeka mu Eden n'abanga amugabirira nga buli kimu kyonna kyonna weekiri Adam batakola nenga afuna emmere buli kimu ng'akifuna tubona ko Musa mugumita Moses yagenda kujja Abayisirairi wa Firaona gumita Farao katonda nnyo katonda muzungu katonda muddugavu ekyo obusiraamu kitwewaza butwewaza ebintu ng'ebyo okwebuuza katonda yaani obuzaale bwe simanya afaanana atya. If you start thinking about that, if you're a good Quran or Bible reader, katonda yagamba yakola omuntu mu kifaananyi kye okay yamuwumba mu ttaka n'amufuuwamu omukka. It is not so lost on me nti ettaka it is either brown or black so it is never white. So kyeyagenda okuna mpatisaga nti yagabirako ku Bayisirairi nga bali mu kkubo awo meje bayitanga manna ng'eva ovi muggulu negwa ne balya so ne Mungu akitwazeko tubadde mu lockdown nti abantu era batamusimuna bagabadde mu lockdown ng'olunsi bafuna n'ebintu byebatusuubira nti ojja kufuna okulya emmere ogifunye ekimu kibadde at ease naye era twasumulwa tulaba nga tembeezeeyo n'ekaluba buli mulockdown abantu badde n'ekisala ndoli nga asobola okusonyiwa kasente n'agumiikiriza buli akumanya so ebyo gye tubaddemu eyo nze Mukama ayongedde okundaga obuyinza bwe aye nalaga nti asobola okukwata edduniya eno kuba Mukama atadde mu lockdown ensono n'agifukamiza nalaga nti mundabye nze nanyini buyinza bano abagamba nti abafuzi b'ensi bakabaka tebiriiyo Mukama ye mufuzi w'ensi so ekyo nze that is my point ndaze nti asobola okubeera nga atukwatako aye n'atuyisa bune twagala okuba nga tuyitamu ebizibu byenkana bitya. My worst part bwe kuba nti nno abantu twenyigidde nnyo naddala wano mu Uganda mu bintu ebyagala okuba nti bino n'ensi yaffe tuyingiddemu nnyo politics. Yes, tulina obwagazi twetaaga change naye change twetaaga ate ngenda kuleka eyonoonye kituzimbidde ebbanga oba kyetulina manyi Simon Peace Uganda abantu batakutambula kuba be bavuma Uganda naye bwe otegeera nti Uganda nnungi tambulako ove mu nsi Uganda. So tulina embeera gye twetaddemu naddaffe abavubuka one embeera gye tutandisa okuba tunoona eggwanga through propaganda tutandisa okuba twagala okuba tugisaanyaawo tulina okuba tusasaanya embuzi ez'obulimba tusasaanya obukyayi tusasaanya okuba twesola mu mawanga twesola mu madiini ebyo tutandisa okuba tubireeta nti waliwo ekyo tutandisa okuba nga tukuma omuntu tutandisa okuba nga tukumaakuma ogenda okuba nga tulema okuzikiza singa taba twegendereza. So nze worst part yange mu mwaka guno kuba ndaba nga bikyase nnyo mu mwaka guno eno bwetuze nga buli omwali gyaleeta eŋŋombozi mazi twebereremu zaani abantu tubikutte bubi ndoza okuba slogan nga gamba twebereremu nga kuba nti gwe mwennyini weebereremu ng'omuntu soka werwaneko ng'omuntu mu byenfuna byo oweetereza oba tokola genda okole bwobadde olwanalwana lekeraawo okulwanalwana bwobadde osipeni lekera okukola ki weebereremu gwenga gwe kigandi kikyano bisi omwaka negunaggwako nga bwe teweebereddeemu gwe kwekyusa omala budde. So nze wasipati side yange eyo nti fie eyo nepakati nkyagirina botuba nti abantu bafudde mu bintu ebitali mu makulu because olaganiza emijiwa omubiri naye waliwo propaganda yagwenjogerako yavaako kigambo kyali eki bwegwena bamufumisa ekiso embeera gyetulimu agyali mumbi kati bimwaka byakatambula gavira kawantu okukuma omuliro abo ne beekalakaasa abasasi ne gavana gakola ki. So propaganda oyo gutubenga Ashraf bamukubye omunnamawulire munnaffe omwana yagambire Ashraf afudde nolesa okwekalakaasa gyo twalabyeko nga bobyona akwatiddwa anobaleko kugamba bwebantutewaka bamututte walala. That's propaganda kyasoba tukuma omuliro mu bantu tubine kino tubateekamu oba nti nno time bomb
That's my worst part. 2020. Wow. 2020. 2020. Really. Oh my God. Uno mwaka gwagenze double ya 5. And our children are going to read about this year. Ngabo tusoma ku mwaka gwa 79, something around there. Awali knows us about Spanish flu. Tukatumusoma kungeri ya 5. Millions and millions of people. Bayo kadata abafa. Yes. 55. 55, yeah. Nekuno mwaka genda mbya 5. Millions of people have lost their lives. It's true. Mu luzungu waliyo ebigamba. There's an idiom that every dark cloud has got its own silver lining. Nti mu kintu ekikyamu mutera okuvaamu ekintu ekirungi. Nze ekintu ekikyamu kyendabe guno omwaka is the pandemic. COVID-19. Nti afukamiza ensi yonna. Naye ate njagala kwogera ku birungi ebikijjiddemu. That is the silver lining. One, atulaze nti kati wetulaga mu maaso amaanyi g'emmundu tegakyetaagisibwa. Yes. Katulazeeko nti kati abasayansa bali more important than emmundu. Nekinzijukiza olukiiko lwatula Addis Ababa mu 2015. All 54 heads of African states met. Never agreeing that come 2020 there will be total silence of the gun in the African continent. Yes. Naye kyanakuwaza nnyo nti last year 2019 same African heads of states back in the Africa-Russia summit and we saw them testing a moon. We're talking at 2020 emundu zikyatokota but thanks to COVID-19 Simon Quiz ngana kumaliza bosubira statement ekyebata kisobola okubeerawo nti guns zibere silent mu Africa. One of the greatest African writers, Kinwa Achebe, yagamba nti the only African problem left, right, center squared is leadership. Era okusilencing emundu mu Africa it only takes leadership. Kanjja twongereko ne kino obuzibu tusinga okubonawo mu Africa is influence of the white man. Ekyo tujja kituuka kedda. Naye kasooka njogere ku my silver linings ezize ne COVID-19. COVID-19 atulaze nti we need to define ourselves. Sigenda kugera on Uganda because all African countries have been affected. Sinawulirayo nsi the last African country yasembayo noza okufuna COVID-19 was Burundi. Not Burundi. Yari is it some island down in is it Comoros yani? So there's some island yasembayo. Nay, at least COVID-19 has affected the whole continent. So njagala kwogera about the entire continent. Into one of the greatest silver linings we are receiving as a continent. Nti kati ekiseera we defined who we are. Twezuule nti bwe kiba mwebera business. Okay? Nti kati it's high time we did business within ourselves. Okay? Nti kati mu Uganda tetusobola kukola business wa ne mawanga maybe se Turkey oba China. Kati buli kibadde twetaaga kikiseera naffe tukole ki tukyekolere. COVID-19 atulaze nti we need to integrate as Africans. Emyaka egiyise tuze tulaba abafirika bannaffe nga bafiira ku Mediterranean Sea bagezaako crossing ogenda mawanga gaki United States n'amawanga amalala. Naye kati ekikyasoboka ensi ebadde enzigale nti kati lwaki omuntu ekifo ky'okusala ogenda mu mawanga g'Abawarabu ogende mu mawanga g'Abazungu okuba ekyeyo. Kati ekiseera naffe twezuule nti Simon Chris Makanga Carrot Mwine Tarik nti kati ngenda maybe Namibia. I'm going to do ngenda Namibia kola kikuba kyeyo. Nti kati ngenda Nigeria kuba kyeyo. Okay? Tekisa naffe twezuule. Naffe twagala okulaba nga abazungu bavudde gye bavudde baze mu Africa okuba ekyeyo. Okay? Bye birungi bye tuzudde mu COVID-19. Nti kati bwe tudda wano e Uganda kyekiseera tutumbule bubu buy Uganda build Uganda. Okay? Kyekiseera kati naffe twezuule nti kati empiso ebadde eva China tusobola ogyekolera wano. Olugoye engoye zibadde ziva mu US mu UK
kyekiseera tuti stopping in fact mabegako gye bayita ekitajja kyekiseera naffe tuzuukuke tusobole okukola engoye ezaffe okay ebintu binyo bye tuyize mu kino ekiseera kyekiseera naffe tutumbule ebyobulambuzi because bwetunira sectors zonna ezibadde affected kyekiseera tuzuukuke how can we revamp them kyekiseera tutegedde education system ebizibu ebibaddemu. Actually, my suggestion was, from the time the pandemic started, nti atangira abana 15 million students engage bali ewaka kyekiseera we revamp the entire education system nti wano osoma naye ng'osoma funa mpapula kyekiseera tuzuukuke nti omwana asoma naye nga kyasomerera agenda n'amala n'akikola so si kumala kusoma osomye obwa engineer osomye obusawo naye ate omaliriza oli downtown otunda ngoye nganze omuzadde nange kimalamu amaanyi nspendize millions and millions omuzadde bw'oba otusasulira omwana it's a long term investment abazadde batuteekamu sente zaabwe empale bazikuba ebiraka nga batuteekamu sente zaabwe naye ate bwe bakutaddemu sente zo osomye obwa engineer omaliriza ate otunda amasimu ku street ogakutte booti onoonya kyakulya ono omukisanga okukutte naye omaliza otudde waka ate nga alina okuwona ez'okulya na buli kimu okulabirira kyekiseera tu revamping education system. COVID-19 byonna byonna bitulaze. COVID-19 atulaze nti kati abasawo beetaagisibwa nnyo tujjukira twafiga abasawo babiri COVID-19 beegasse ku bannaabwe bafudde abalala babiri so naye nga nabo olaba nti omusawo ali ku forefront okuba nti afudde COVID-19 ekyo tekimutwaliddemu it is so alarming kiba kibi nnyo actually kinakuwaza nnyo okulaba nti omusawo afudde ali ku front line naye ng'ate waliwo nabali mu grade B Entebbe bali I think a few weeks ago bali bagamba bamaze 5 months 1 2 3 4 5 months they have not received their payments. Nze nekiro kyenneewa Simon Chris kuba minister of health yavaniraga nti bose ne baziririzinga ez'abasawo allowance na biki byonna byonna kati zaabulirawo I have no idea. In Uganda mutufu buli kimu kisoboka kyeobola banagamba Simon Chris Uganda buli kimu kikola kisoboka ola DPC ya Balorex Uganda buli kimu kisoboka how can you tell me nti no send ministry eziririzinze nisobola ku musawo system kiki bakozeseeyo. What's our role as journalists in that? Because I believe that if this money is to be released and there is nothing to hide, really, there should be some journalists who are invited to say, come and cover this as we give out this money to our medics that are on the front line of fighting the pandemic of COVID-19. Because now because they don't go to their homes regularly, they are sometimes quarantined at the hospitals to stay there and not spread the virus. And then, on top of that, you remember they've left families at home. On top of that, this money is released for their payment, and it delays. Now, I think as a journalist, it's up to me to say, let me follow up this story and see how exactly it ended. Who exactly received that money from the ministry is the first question we should ask ourselves. And then another thing is that after that money was received, how long is it supposed to take to be delivered to these people? Is it supposed to first lag behind somewhere for some weeks, or is it supposed to just immediately be paid to them and take effect? Wow. It's our job indeed to do such kind of follow-ups. Naye sometimes nothing to sukako. However, when zira waliri wembadde nkyayogera nti last time I promised to make a documentary. Nga njagala gituuma Voices of the Pandemic. Amaloboozi agoogeddwa mu muggalo. Pandemic ekyaliwo. Wadde nga batusuubiza nti vaccine yandibanga etandise okukola okufuluma. Naye it may take some good years and months for Africa to receive that vaccine. Amaloboozi mangi gazeegoogera mu kiseera kino eky'omuggalo. Agamu gajja kubawo nga
STV, select for fun. The Electoral Commission informs voters that elections for the different categories of candidates will be conducted as follows. Presidential and parliamentary elections on 14th January 2021. City/district local government council elections, Lord Mayor, mayors, chairpersons and councillors on 20th January 2021. Municipality/city division chairpersons and councillors elections on 25th January 2021. Sub-county/town/municipal division chairpersons and councillors elections on 3rd February 2021. All persons whose names appear on the voters register will be allowed to vote. Persons appearing at the polling station should wear face masks, wash hands, and observe social distance to limit the spread of COVID-19. The Commission appeals to all voters to turn up in big numbers and elect their leaders. At exactly 8:45 p.m. East African Standard Time, join me, Elijah, to Yagman Awakening, putting focus on current affairs, be it political, social, or economic news. We shine a spotlight on our beautiful Uganda, the Pearl of Africa, providing information that is age-cutting here on STV with select news. One step into the country and you will know Uganda is a magical destination. Perfect description of nature reflected on its natural way of life. But beyond the description is much more for you to discover. The culture, the religions, the wildlife, the nature, and oh, don't forget the food. I'm gonna give you an exciting adventure discovering the hidden beauty in your country. Tarik with me, Genesis, as I give you an essential guide to whatever or wherever it is that you want to visit. Catch me every Friday at 9:30 only on STV. My baby, I mean it when I say I love you. Hey STV Uganda, my name is Caroline Lea. This is Select Celebrations, where we bring you different celebrations. Now you believe me when I say you'll be my final bus stop. We celebrate every milestone of marriage. It can be kuchala, kuoa, kuhinjira. And today, I make this vow to you, my eternity. Parties, graduation parties, we celebrate with you every Sunday with your presenter Caroline Lea, only at STV Uganda. Ng'ebbugumu mu byobufuzi lyeyongera buli lukya. Naawe Munnayuganda kikkakatako okumanya n'okugoberera ensonga nga bwe zitambula. Wano ku STV tugenda kubanga tukuleetera abasunsuzi b'ensonga z'ebyobufuzi mu programu yaffe Enganzi Zabike. Buli lwa 6 ssaawa 6 ku 8 ez'emisana. Nange omuteesiteesi era omwanjuzi nkata Tarik Aziz. A small girl child can be a daughter, a sister, a mother, or a wife. That means at the end of the day, every girl child matters a lot in the society. Here is the show that brings back hope, courage, determination to the girls out there. Like Joe Crow says, it rains harder on people who need the sun more. So to every girl that is going to be watching this show, say no to the rain and welcome the sun
in your life. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Welcome back from that slight commercial break. Glad you are still watching the first show. My name is Simon Chris Makanga. Eranga tukueleza buterevu okusinzira wano ku kizimbe ekyasinze okunyirira ebuziga ekya Sky Complex Katuuso Road. Ekkubo lyaffe twebaza aba KCCA wamu ne Starlink okubanga ekkubo lyaffe mwalimaliriza twawonye enfuufu bannaaye mwebale nnyo mwebale ddala 221 tugenda muyigira in style. Njagala kwebaza chairman wa STV Hajj SK Mbuga wamu ne CEO Madam Vivian. Thank you so very much okukkiriza mu mulembe omutebi njogera generation y'abavubuka okubanga naffe tugatta eddoboozi lyaffe ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Weewaawo kuba tukyatulira omwaka 2020 engeri gye butuyisizaamu tukumenyaamenyaamu naye nga naawe alaba sheno you can always be part of this amazing show by going straight on our Facebook otubuwe endowooza yo olowooza 2020 akuyisizza atya event gy'otagenda kwerabira. What do you think can be left behind in 2020 and what can be carried forward in 2021? Nabadde nkyayogerako ne bannange nti 2020 nze kunze njagala tujjemu ebirungi bye tuyize in the pandemic kuba mu kintu ekikyamu tujjamu ekirungi so nga bwe mbyogedde mpozi amaloboozi ge tugenda olwawo nga tetugeerabira amaloboozi President Museveni yajjanga ayogerako eri eggwanga ebigambo byakozesa yatulaga nti ddala president alina amaanyi president ngigi twamulindangamu ssaawa 2 ez'ekiro ng'agenda kwoggerako eggwanga buli economy yali yateekebwa ku muggalo nga bateeka okuwulira president agambye atya nze amasimu agankubirwanga siwanagabala nga president amaze okwogera Chris agambye atya so what I had to do ngenda ku social media handles zange nemenyamenyamu major points neziteeka ku status neziteeka ku Facebook Twitter so president ezibina tugenda longa tukola kitubijjukira mpozi n'ekirala moments oba mwabo mwayitako mu kibuga during the lockdown ekibuga nga kikalu nga temuli bantu those moments zigenda sigala mu mitwe gyaffe we shall live to tell stories era mu documentary gyenjagala okukola voices of the pandemic I will have to put that footage because namutereka ekibuga nga kikalu mpozi n'ekirala kyesitagenda kwerabira ye story gye nakola side zeeyo ng'ebweyogerere waliwo abakyala bambi bagenda ku poliisi ng'emmere akawunga tekaliiwo nkaagala kubanga kanuma kankwatako nnyo abakyala nga batuta abaana ku poliisi akawunga tekanatuuka akawunga ka covid nga kafuusa akawunga. No, I'm just wondering why you're coming at him for Racho Gamba Castoria Kagala. I think it was an impactful story. No. Yeah. It caused. But it's an impactful story. It caused negative impact on those people that went and found no food there. So there's that good feeling you get. That's true. Ngokuchusiza positively. What do I choose negatively? This is not a job. This is a service. Yeah, it's true. This is a service that we render to the public. No wonder for public holidays for to be on serving a bank. Yeah, still. That's so true. I think we should dive into stories that made rounds of headlines yesterday. Range embozi kwesinga kwezo, embozi ekyakola amawulire kwe kufa kw'omukubi w'ebikonde Tarik Aziz Nkata. You've been following up on this story keenly. Bade manyikta.
Chris, never kubika someone. Like, just avoid that part because you can break someone's heart. I'm dreaming. On a serious note, let's get to business. Zebra Senyangi. Anomanyi mando bali bamuwa eyokubanti abadde mukulu wa bikonde era mukulu nabaddenga ina atula ku lukiiko olwa boxing federation ya Uganda nga yomu ku batestes abatulako era nga ina ne boxing club gyatwala ye mwenyini ya Zebra eriyawo bwayi semukawempe omukulu no abadde wafire nga emyaka 38 naye nga abantu bangi abavuka bangi badde abalabye tolabye mu nga abavuka bangi bavuddeyo ku banti banoleddwa kubanga badakutemitono by'abaana bangi balina bweru eggwanga bakuba bikonde abala bali wano mu ggwanga so ate omukulu yabadde trainer w'omukulu Robert Kyagulanyi so Robert Kyagulanyi akuba ebikonde nga Senyangi abadde trainer we nga amutraininga era kyevamba bavudde ne balaga nti ekyamusizza the allegations ezatese okufuluma nti osanga bamuse because abadde bagira Bobi Wine, which is not true. Kubanga tumanyi Senyange Zebra nabadde musajja nga wena ali mu lukulwe naye ekyasoose okukwata Kenya Simon Christine badde mu story eno mukyalo yavudde n'abaana nga nalaitenga story eyankwasiza ennaku engeri omukulu Zebra gye yattiddwamu nti bazze abasajja nga era story engenda njirikinga ku bintu bingi ebibeerawo of late nti abantu Simon Christine sooka waliwo abantu ababuzibwawo this current tutabe stories badde walunyumizaako wane n'abantu Katabi mu Ntebe report is from babuzibwawo twalabye ku bavubuka abalala babadde mu Katanga mu Kawempe nga bagamba waliwo emmotoka ezibalondoola naye nga bona bagamba emmotoka ze zimu waliwo emmotoka za drone there are 2 vehicles ziri numberless instance yemu bazogera ekyengera bazogedde Entebbe gungi azogedde naye omukyala naye agamba emmotoka ezazze waabwe zadera emmotoka 2 nga ziri numberless era drone ze zimu ezo ekisinga okwasa ennaku abasajja abazze okuba nti abasemando bazibadde bambala uniform ekyamba kya poliisi ekya black nga ne Uganda flag agamba yabadde kweri naye nga bakavalinze omutwe gyabwe bambadde obukukutusa kubanga obategeera. This is from an eyewitness, the wife. Omukyala mwennyini the wife because agamba bono batuuseko okuba nti batuuse ku makaabi ye Zebra yabalabye nayagala okuddu kuba basooka kona amadisa naye nayagala adduke ng'omusajja yaba yategedde kyenewunya yategedde balumbye ye yabadde akimanyi kuti bagenda kujja okumulumba kikyesibwa kuba nti ntegera bunyi naye olwabalabye n'akola ki era omukyala agamba abuuza mutabani we nti dadi wena kyeyagambyeko ku mbeera eno nti tewali kiriwo era nebona olwazze batuke kimu abuuza Zebra aliwa kubanga omukyala gulawo nagulawo ennyumba era okugulawo mugamba Zebra aliwa era nga naye bagamba simanyi Zebra aliwa gatula wali enyuma kati omusajja nakkakka namugamba soto namugamba kuti mbulira Zebra aliwa kyadduse so kitegeeza naye ono yabadde ng'alaga nti oba yadde expectinga naye omuntu ajjanga ayambadde uniform ya poliisi y'eggwanga ali mu mmotoka drone tetumanyi zikozesa ebitongole ebyenjawulo eziri numberless naba gasobola okujja ne bakwata omuntu ate bamusanze distance tamanyi ng'afumye wabwe n'okubibwa ku masasi era emwenyi yapuliidinze mu kufa kwe kizale yabadde abeegadde balete mu nkuba amasasi nebamubira yamukola kibamutta so Simon Christine ne Karo nga tubudde kuva nti yes omusajja yafudde kituufu naye ebintu bino gyatugende nga tubitunda ate big picture olwaliwo abantu bangi batasa okuba nga babuzibwawo naye nga babuzibwa tutumanyi ku nsonga ki era nga wano omukulu siziti mwami Semakula wa mu Lubagaawo mwami opposition nnyo wa FDC era nga yali avuga Kiza Besigye ebbanga nabadde nga ali mu bya campaign biki nga tali mu byobufuzi ebi active nga mwami we yamuvuga naye mwenyini yakwatibwa yabuzibwa emabegakaawo n'ekyo yakomyewo ekyo bamubuzizza naye navayo nayogera ekyamutuusiddwako omusajja bamutulugunyiza nga bamugamba nti bamubuuza what is plan B tawula Kiza Besigye alaga nti is plan B so omusajja bali bamugamba what is plan B goteeka okuba nga obimanyi tubuuza omusajja naga sina kyemmanyi mukumaliriza bamuza mugamba kole tusonyiwe ebadde tubikoze naye nga omanyi eggwanga tulitambula ebyo bibeera ngamuzza nse bamuza bamumenya amagulu mukubiri bona bakutokyalinze oba nga bakyankalanyiza ekitundu ky'abantu efamire bakitokyalinze kubanga Simon Christine bakwata kitaawo baani era ge bakutte gwe mwennyini osooka n'obeera tokyali ng'omuntu kati embeera etambula mu ggwanga okuba nti abantu balina engeri gye babuzibwawo
balina engeri gye batulugunyizibwa naye nga teolaba security organs ezibikola abaana abekatanga bavudde balaga nti no iso yetunoonya tuvuddeyo nayiga tubalage nti ensi eno mutegere nti bandi abakola ki butwa tufudde mutegere kikola ki so embeera eyo nga tugijje ku mando yekka golaba ku screen yaffe musajja yabadde nga ggwanga yaffe yaliwanirira n'abeera nga yakuba ebikone n'abeera nga ateeka ku level ez'enjawulo ate ekyennaku ekisinga okuba nti kyabadde ekyannaku omusajja watusa okuba nti afiira ne jimu yenyini gyabadde akoleramu nga coach ngeri mu mbeera mbi nnyo ngetafudde kuba nti gavumenti evudde kuba nti emuyamba nesaaza ogenda kulaba nga national sports bagenda kuvaayo buli omukati agenda kuvaayo mu mbeera ey'amaanyi ennyo olwakati bamukwano nnyo eri mumando singa tunayiga kuba nti appreciating omuntu ngaakyaliwo effort z'omuntu zabanga atandiseeko netubeera nga tuza appreciatinga ngaakyali muki netulinda abategomulo okuba tebava ku maaso tulaga nti twagala nnyo tuzze tuli tulira that's what tulina jimu omusajja yakubeera ku bikonde eggwanga lyonna abadde akokinga talents ez'eggwanga abeera nga jimu gyalina yeeyo ng'ejimu ebikonde gyalina yeeyo. Of course, I don't know if we should call upon the Ministry of Sports and Education because yetwale no sector, and we understand how exactly do they distribute any funds that are given to them to such kinds of people who have been icons and role models to Uganda. Because if you look at Zebra, for example, his career is a very strong one, and he is a known name among the sports team. And my worry is that the Ministry of Sports has not been able to help at least refurbish and revamp his gym at the time of his life, and now he has died, and we don't know if somebody is in his fit to carry on, of course, his career and what he has been doing. However, I would like to thank God so much because the FTC person that you talked about, the former driver to Chifefe, Chiza Besije, came out alive, because most cases, if somebody, we start panicking and think, and think they're going to just die. So we have to thank God that he came out like that, and we have to, of course, applaud the security forces for apologizing because of what they did to him, because in most cases the person loses his life. We don't know what happened. We don't know how exactly the story went. Because if you look at Isaac, for example, if the wife, an eyewitness, is claiming that police officers came to her house and were the ones that, of course, brought murder to the husband, yet police is saying, of course, that the boxer was picked from his home by unknown assailants. This is now a police report about this issue, that he was picked from home by unknown assailants during the wee hours of Wednesday morning. They were in a not known car number plate, and they whisked him away apparently and killed him. These are unknown assailants. Yet the wife is contradicting the police and saying, no, these people had police garments with even the Uganda flag. It leaves me wondering whether, because the police usually tells us, the police usually encourages us to be its friend. They always use this slogan, the police is your friend. So it leaves me wondering, really, should we trust the police to this extent? If an eyewitness is coming out to claim that the police officers are the ones who did this, or should we take it and say maybe these unknown assailants came and borrowed police uniform from somewhere, or stole it and put it on and used it? They are not police officers. I don't know what you guys think about that, but otherwise, I would like to sympathize with the family of the late Isaac Senyange, especially the wife and children who got traumatized, because of course when somebody dies, a normal death, we can be like, okay, they've died. But if somebody murders your relative or your father, now imagine what the children are going through, and I don't think that anything is so bad to the extent of coming to murder somebody and taking them out of this life. Yes, I also think that there could have been a better way to sit down and say, look, even if you did this and this, something bad that needs you to be dead, we can resolve it. We can sit on table like grown-up people and, of course, discuss about it and see what exactly to do than me coming and killing you and removing your life. Because sifa bagabo bulamu, yes, the gift of life is absolutely exclusive to the Lord Almighty. He is the one who gives life, and He is the one who is supposed to take it. Now, if you use your gun to take out somebody's life, their blood, I believe, is on your hands. Wow.
ekizibu kye tulina mu Uganda twerabira nnyo bino byonna ebibeerawo tewali kipya kiriwo. The things have happened before. True. And when the regime is facing the last kicks of a dying horse, such things do happen. Bw'otunulira regimes zetuyisemu bino ebintu byonna byalingawo. And these are some of the reasons as to why General Yoweri Kaguta Museveni went to the bush. And some of the things that happen, amazima tegavaayo kati. The truth sometimes comes out nga regime emaze kukola ki okuvaawo. Lwaki njogera bwenti bw'otunula example ya Jana Nduwumu bwe bamukuba amasasi report yafuluma bagamba yafuna accident naye amazima gaavaayo nga regime ekoze ki ekyuse. So ebintu ebimu bino bye tulaba nti abantu battibwa just recklessly, just like that. Tetuyinza kumanya lwaki naye amazima gajja kuvaayo later on. Ekirala kye njagala okwogerako tuze tubigoberera ebimu. And the question I have in my mind nti why do such killings happen the moment nga tumaze okukola president amaze okukola reshuffle? Abadde ngenda okubuuliza era nga njala kugamba nga njala kutasikinga bwe tukwekula n'omukukona. So it is mafia on the play oba kubanga otulira leero nti omukulu iso bakyusa boss era engeri iso boss gye yavaamu mu kifo ekyo twagiraba natokana okuba nti yawewa n'obukulembu n'ekifo ekyo omulimu n'agana okuba nti agenda okuba nti agukola kiraga ti yanyiiga kati olwaleero abaana bagamba iso yekola kyetunoonya tukyusiza obukulembeze obwa IGP deputy IGP avuddewo ebitanyisa okuba nti bikolebwa. I don't have an answer to that. There must be a syndicate there. I do not have an answer to that. But it's a fundamental question I'm trying to raise because I've seen it happen. President Tujukira Bulungi, yali omwogezi wa police, Afande Felix Kawesi. Lwe bamukuba amasasi, nze bino ebintu mbijja kulonga mbijjukira w'ensonga nabiraba n'ennaku z'omwezi kyandi mu mutwe. It was on the 17th of March 2017, zali ssaawa 4. It was a Friday. President bw'agenda okwogerako ku lumbe ku maka g'omugenzi yakola statement n'angalagira eyali aduumira police then Afande Tarik n'amugamba clean up your house. Tewayitawo kaseera katono nnyo ne tulaba Muzeeyi Sabiti aleeteddwa. Muzeeyi Sabiti olwaleetebwa ne wabaawo incidents ezaabeerawo Mukono mwagiramu eza Nagirinya bingi ezaaliwo Entebbe Road. Yes. So instances zagirawo nga bamaze okukola reshuffle. Kati twebuuza, was the house cleaned or not? Mu kiseera kye kimu they ordered to register all the guns. Guns were registered. Due to how security operates, we can't tell. Depends on the exact figure. But security taina one information engage. Emundu bazibala. Aim ya kumanya mundu mmeka eziri mu mikono emichamu. Illegal hands. Yetu kiraba abantu bakyakozesa mundu okujja obulamu bw'abantu. Sawa wokka tuleese CCTV cameras. Okuyambako okendeeza obumenyi bw'amateeka in the urban centers. Are CCTV cameras performing their primary role or not? Bwabeerawo okwekalakaasa mu Kampala, cameras at their play. Omuntu bwattibwa, evidence ebula. So these are questions that I'm trying to raise and they need to be answered. Ng'omukulembe amyuka omuduumizi wa police, Lieutenant General, Major General, Paul Okech. We have nayogerako ebanamoyi n'agamba his first assignment is to restore the relationship between police n'omuntu w'abantu and the community. Nze bwe yayogera ekyo ekintu ekyanzira mutwe ne ngamba I think era alaba first show kubanga bigana waliwo kyosiiba okyogera olunaku lwe bamwa office the next day when we came here netwogera ku bintu byetumusuubirizaamu. That's true. And our submission was to restore the relationship between the police n'omuntu wa bulijjo. Era bwe yakola his first appearance kimu kyayogeraku n'agamba kyagenda okukola ki single take naye tulaba Simon please awo nonavaawo
bwebanga yakola commitment yokumata agenda kulistoringa enkolagana ya polisi n'omuntu wa bulijjo olwaliwo tulaba nti abantu bakutandisa okuba nti bakola ebikolobero mu ngoye za polisi bageza kumenya obi yayogera kumufailinga oba that takes us back to the question I raised that lwaki obumenyi bw'amateeka killings nga zino zibeerawo nga President Museveni amaze okukola reshuffle. I do not have an answer to that. No, my question on this will be my question on this will be why exactly would the president of Uganda at Kawesi's burial come out and ask Kareches Keihura why he can't clean up his house in public? This is a person who was appointed by the president himself. That means he has powers to meet him and they talk. Should we say that these people had met to a point where Museveni had directed that police cleans up their house and it failed in private before bringing it to the public? Because by the time the president calls out the IGP in public and says, hey, clean your house in public, on someone's death, on a big person's death, I think it's fine, it's fine. There's no smoke without fire. That statement made a lot. If you're a critical thinker, there was a on the 7th of November 2018, so negolaba nti bimala bibulira munda nga tebifuluma reports tezifuluma biki ka president okuva kwogera ekigambo he was fed up ngabula atuse ku peak because obviously just one point before you come in, obviously a person who operates guns is experienced. Who else is experienced apart from the forces to use guns, to operate guns? Because when you look at the way Afande Felix Kawesi was shot that morning, I think we all watched it was very, very sad because they killed him like some pepper that side. They shot him, they shot his bodyguards, yet he's also a police officer, meaning the people who did it are very, very professional. It's not just someone who came from outside and because they did it and ran away even before any witness could be able to figure it out. So I think, I don't know if these people that are doing these killings and stuff are the experienced ones, who in this case are the forces. I don't know. I have so many questions, sina answer, but the people in charge should come out and explain to the general public. True. Instances no zigenda maso. Where is the Ministry of Internal Affairs? Have you received any report? The Ministry of Internal Affairs. No. I think his role is not entirely that per se, because his role, it is police reports to Internal Affairs. Yes. Okay, because from what I'm reading, it says the Ministry of Internal Affairs is responsible for the facilitation of legal and orderly movement of persons to and from Uganda. Not only that, because police said that in answer the Bujali. You remember instance of Abachala Batiwang Hey. Yes. J.J. Odongo, you remember when he came out? Yes. He made a statement on the floor of Parliament. He attributed that to Illuminati. Chibalango means when Mulavako Mulavanga floor of Parliament, Bogonaporachi, Chayogeda. So, he is assisted by Kanimba or Bigger. Is he louder than Kanya or Bigger? Is he louder than J.J. Odong? It seems to be. Okay. Because I've heard and seen him talk. He's more vocal than his boss. But never we want to see a statement from them. Ministry number. Ministry. Minister Tuwanga afuna musaga government. Nabanga ine motoka javu ya government. Nabanga aina ba secretary. Aina permanent secretary. Nabanga tukiza vunanyizibwaga atugasachi.
he might not come out to speak of what he has kutukirizad as a person or as a minister, but if we go to the archives, has he really done anything behind the books without coming out to camera? Because Jeje Odongo is a quiet guy. Okay, he does not like to come out and speak. I don't know if that's a black and white so he might be performing in the background, trying to fix things and not be able to come out on camera. Kati ebintu ebyali ekatabi abakyala byaggwaawo thanks to our security. Yes. Naye kati ate incidents eriwo, news has it that 7 youth have been missing. Nabo bajja ne babuuzaawo. Waliwo omuvubuka omugo asinga okwogerwa akamanyirwa Kasirye Julius. Yabuzibwawo n'atwala mu kifo naye leeta ne badiscoveringa nti ali Makindi. Era n'abako mukwano gw'omu gwakubira essimu n'amugamba ategeeze mukyala we ABCD n'agamba ne landlord n'amugamba agambe ne landlord nti taliiwo n'amugamba bw'atasobola mugumiikiriza ebintu abijje mu nnyumba. So these are not going on. Nga twavudde ku kintu ky'abakyala abato wakati kati n'abavubuka batandise okubuzibwawo. So we need answers to these things. Yes. Okay? Walina okubeetegeeza eggwanga kikigenda mu maaso. Kubanga bulanze okuba nti ategeeza eggwanga kikigenda mu maaso. Watandika ate nze Simon Bisi kijja tuveeyo babe batubulire either ISO, poliisi oba amagye oba gundi yonna ekitoganya etubulire emmotoka ezo drones ezoogerwako zaani. Era bagamba za white zina number plates. Ziri number plates. Ne poliisi mwenyini n'omukulu oluuka obusigire bwe nayogerako nti oba bagoberera okufa kw'omukulu Ssenyange bageze mu kamera zaabwe nabalaba emmotoka ezo zalabiddwako mu Bwayise nezirwako nabweru nga zitambula mu kitundu ekyo banya bakola omutemu oba nezima nezibulawo. So twagala batubuulire. So did Luko Oesijire say he's going to, as police, they are going to find out where the cars are? Or up to when? As usual. Because as usual, they are investigating and we end up spending months without knowing. Even the president himself, yes, the president of this country, spoke to the wife, the deceased, kusimu. Namugumya kakkana tutalaga mu president yayogedde naye namugumya nti kakkana ngenda kusindika amabugo tugenda kugenda kunoonyereza ntuke ku nsonga bani abakoze ekikolwa ekyo. But is it true? That's what he did for Kawesi, that's what he did for... musajja badde ne fight eyibadde bateekateeka olunaku olw'ejjo nategeddeko nti abadde alina okugenda okukola COVID-19 test nga bapreparinga okumiitinga omukulembeze eggwanga. Oba nabyo byamusanga we can't subject ourselves to any confirmation just to that. Twesiga ebyokwerinda byaffe, twesiga aba investigators mu ggwanga lyaffe kubanga tukimanyi nti ekyobugagga kye tusinga okuba nakyo wano mu ggwanga bebe ebyokwerinda bye tulina mu nsi yattu Uganda. Tubalabyeko nga baperforminga mu nsi endala omuli Somalia, omuli South Sudan, omuli DRC. So amagye n'ab'ebyokwerinda bye tulina mu ggwanga bali well experienced, they are well trained, well educated. So let's believe and trust that bino byonna ebigenda maaso mu ggwanga weewaawo tukimanyi muyinza okuba nga mulimu kawukuumi naye katwesige nti bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga justice is served. All right, let's take a look at our first story of the day where... Second. Okay, at our second story, sorry. Thanks for being alert. All right, where police airlifted Bobi Wine from Kalangala to Kampala. Now, Bobi Wine had gone to campaign in these areas of Kalangala where you have to use water transport to access because it is an island found in Uganda here. Now, he was, as you know very well this story, police of course came out and said for them they did not arrest Bobi Wine at all. They just stopped his campaign because the Electoral Commission had issued of course a statement and said there is no more campaign because of the surging COVID-19 rising cases every now and then that are causing the pandemic to be more and more out of control in this country. And so EC came out and gazetted areas where the presidential candidates should not be appearing for their campaigns. But not only for these areas, of course, it went on to claim that no presidential candidate whatsoever should carry out any campaigns. Now, Kalangala was not among the districts that
were gazetted, which is why I think Bobi Wine decided to go there for his campaign trail. He was followed by a lot of police and military people, as well as other security forces as well. He was under tight security, according to the footage we got from there. Now, of course, people who follow Bobi Wine around, especially the media people who have access to YouTube and other social media platforms, were broadcasting live, and we were seeing exactly what was taking place, where over 90 of his convoy members were arrested. Now, police also came out and said, on this matter, Bobi Wine's crew was arrested because of some of the past doings that they did during those scuffles, including inciting violence, piercing the police trucks and cars. The tires were pierced. We saw that on footage. And so the police is claiming that some of the people that were arrested, this is why they were arrested. However, National Unity Platform president was not arrested. He was just stopped from campaigning and airlifted to his home in Magere. Now, part of the advance team captured on CCTV cameras, of course, and several videos while deflating tires of police, like I've told you, motor vehicles, inciting violence and obstructing police officers. Waliwo abantu abaliba obstructing a police officers from getting to where Bobi Wine was because of, I think, the love and support they had for him. But police says this was wrong, and therefore they are being hunted down until they were found in Kalangala, where they were arrested. So some people are still under arrest because of charges connected to violence in the previous campaign. However, Bobi Wine was advised to stop campaigning as a presidential candidate and just wait for 14th of January, where he will come out, of course, and be elected president or chosen by his supporters. We wait to see his win. However, I would like to let you know, of course, that videos and pictures went viral immediately, as you can see on our screens. Immediately when Bobi Wine landed and police was all over him, pictures started going viral, and I can assure you that when the chopper landed like this, there was a hashtag on social media before he was even captured. Banayigana Ngabatan said, free Bobi Wine, free Bobi Wine. Yeah, I saw that. And from that point, I don't know if you're done submitting. Yeah. From that point, I want to applaud police. Yes. Bavude mangunyo. Never releasing a statement. Ngabagamba Bobi Wine takwatibwa, bamujeyo bujja, bamutwala waka. And that was the fact. And I want to condemn statements ezafulumizidwa by bloggers, statements as inciting a violence. Fena tuwakirabye nti abantu olwamaze okusoma ebintu ebyo ekibuga abantu batandise kifuluma. Yes. Waliwo omublogger simanyi bamwogera ennyo bamuleke yagenze n'ateeka ekintu ku Facebook, actually even TVO naye yagenze n'ateeka ekintu statement ku Facebook n'agamba nti president bamukutte Kampala batandise okolaki okwegugunga nawe mwena gye muli mukole kye mukolawo. I mean, yakozesezza ebifaananyi ebyaliwo ku 18th and 19th of November n'abiteekawo ku gundi ejjo. That's very wrong. Nga biraga nti abantu batandise okwekalakaasa. I mean, that's not the Uganda we want to see. Of course, okay? Of course. Bloggers banatwebereremu. Fear yange, the worst of 2020 kyekyo. Abantu munabatiisa n'okulonda. Yes. Let's stop inciting violence. Abantu balina okunoonya ssente. Oluva mu kulonda bwetu tibwe abaana badda ku masomero. Why would you start a hashtag free Bobi Wine even before he's captured? For you already on social media saying free Bobi Wine, Babukute. Of course you know that is going to cause some kind of ruckus anywhere, anytime. And so it's going to cause people to start closing up businesses, causing unnecessary pressure. Kawempe and bavubuka. See, Mukono, it was many places. No, police ya security ya zene bagavana mu college. Ba Frank Sadi tandise kwa ruwa paka onanga batandise. Da police even negamba no, munamukana muka mu college. What wala be chamba okuli eri Bobi Wine yakwatu. So police kuno yagambe no, limwa tukwatana we yakati mufulume kibuga. Keeping us safe. Wanga avubuka abo kyoko Simon Police. Abana banawera bakola ebintu nga ba inciting of violence. Wanga abantu babe kalakase. First of all, babbi.
bajja kumukubagala kunyaka bintu byabo tulaba bana badda kubabiza mu motoka babaka abantu amasimu gaabwe bajja ngabasanga okukwata batwala ebintu by'abantu babasalinza babakuba so mulimu abana bakifunamu kino gonga babeerawo nti embeera ng'ezeewo bo abana bavuga eggaali zaabwe nolikuba nti banyaga abantu so bo bali babeetegese bwetegese bali batandise kusala amarooda awo batandise okuba nti bataddewo road block zitandise bali banyagulula abantu so bannaye ebintu bino Uganda ebyo bikulembeze ku bintu byonna mugenda tutamya struggle kivantu baganda oga struggle teriyo obangi ogasera ogamba bwe nomukwatako abantu batandika okuba nti bajja ku makubo talina kye bamukoze neno nibo kuba tutekawo embeera okuba nti abantu bakumamu omuliro saimo kyenagambye nti wale yange awo weeva tulasa okuba tutekawo tuzimba embeera mu bantu kwegasera okuba nti akatoka kabwerawo tukuma abantu omuliro mu bantu otuenga baleting against the country and ebiseera ebisinga ekyo nakyo nekyalimu kwisi kyoba nti okiwagira nga gwe mwennyini kikolwa nga okiwagira sometime bujjayo mu maaso naye kijja kuba nga kikulya era omukulembeze naye nange olebwe ngaowagira embeera okuba nti etamba mu maaso abantu bayagala nnyo babenga bakikola kubanga yakukyusa obukulembeze naye naona obutudde mu ntebe bwotwe pap tekijja okutwala naye nze kinyagala okubiriza bannayuganda naddala aba bloggers bannaye I think many of you are just hungry for comments and likes, okay? But remember, there is Uganda. Some of us are parents, we have children. We have to take care of them. Shortly after 14th of January, wagenda yitawo ennaku mbale tuzaba na ku masomero. Nze bwe nva wano nengera ne ntula mu kaduuka kange olunaku lubyantu bekalakasa mbambala losses landlord mwezi guggwako yagala munyumiza muwadde mu kwekalakasa bayagala sente ze bannaye lindako katono twayogerako n'abantu abakolere Kamocha around where Bobi Wine's offices are and we asked so we were of course crying and there was tear gas because the story we were covering was so violence packed or pressure packed, just like you can see on our screens. So these people told us bino bye tumanyidde ffe tumanyidde okugalawo, and it was hurting because the woman almost cried, narrating to us that almost every week there is fracas that causes them to close business, which shouldn't be the case really, because that's causing pressure for nothing. As you can see on our screen, Bobi Wine, when he arrived in Kalangala, he first met with people at Bukakata. When he arrived like this, there's the suburb called Bukakata where people gathered actually, and it was going on peacefully because there was a decent crowd, but they were not rowdy. It was a decent crowd, but they were not very rowdy. They gathered, they started to talk, but police had also, of course, never salakao, and until Bobi Wine was told to proceed to where he was going to his destination. And then immediately after, police came out and said, okay, you stop. You have been stopped from campaigning because of the EC guidelines. As you can see on our screens, the police officers were many. There were more than Chagulanyi's convoy. And Nebakome Kerezanga Babakute and Chagulanyi also airlifted back to his home in Magere. Simon. Simon Quiz nga tuva ku story nga story endala tusaba na Uganda fenna tuberenga twagala ensi yaffe ninga mukwagala ensi yaffe tobera selfish wandi gwe yes gwogyeyagaliddeko koze Tarik mbaddeko mu Uganda mpanga dinga 36 nemba ndikale kyembaddeko nkibaddeko ne waki ate saagala koleka ndi mutabani wange yaberenga gyeyagaliramu wano omwana wakala n'omwana w'omulala twega wogyeyagalidde bakomisiya te Uganda ne bagikuma ne bagisangawo naffe gyeyagaliddemu so naffe tuleke naffe ensi n'abala bagyoleki bagyeyagaliremu so violence tubenga tumukola ki abantu bano they need to be regulated because olaba nze actually nanyiize nnyo okulaba nga ebifaananyi ebyasoose ofuluma bajeebya 18th nabisa ku social media mbukyabise so n'abalamu batandike ojjuka n'ekyaliwo ku 18th and 19th last month abamu bakwata ebifaananyi ebyali Nigeria during the SARS ne babiteeka ku social media okay nga byongera okuma abantu omuliro. I mean, ladies and gentlemen, this is a part of Africa that we are messing up with. Unless if you don't know who we are, then you can go ahead and do whatever you're doing. Otherwise, the leader should be Uganda after the 14th of natugenda maaso tamikusi n'embuzi zaffe ejjo omukulu pulezidenti w'eggwanga ya Uganda omanyi tekitabudde nnyo abo nte kireese obuzibu bw'amaanyi mu bantu nti is the president doing alina okuba nti akola emirimu gy'eggwanga ate father still is the candidate era mufebe nti avuze akola ebintu bingi mu kutambula kabadde atambula
azagulawo butale aza commissioning enguudo aze makampuni ag'enjawulo mabiro g'amasannyalaze ndaba nga sobola okuba nti agakommissioninga. So even yesterday yabadde ku luguudo oluva enajjanankumbi paka Busaabala. Ekkubo limaze ebbanga ddene nga bikaseera abantu bakaaba abantu bali walondo omukulu yali RDC by then wa Wakiso yali engineer Ian Cheyune abasajja abantu bagala n'okuliisa enfuufu ogamba gundi bamuyita Sempala Kigozi no MP but oli yali engineer balisa n'enfuufu because ekkubo nga libatamye naye Kyaddaaki president yavuddeyo nawe ya flagize of ya commission kuba tekweregena kubanga likolebwa okuva enajjanankumbi paka Busaabala omusajja yangayina okugamba nti akoledde challenge w'ekkubo paka ku beach ya Bobi Wine Busaabala kuregena kwaliko nenga Simon Bisigena kwali marawo billions 258 eze Uganda naye kamu ngende kola ya China awo nagwereddemu amaanyi kama negenda kola ya China ate it is Ugandan money kyekirungi kyasiza okunga manti sente siza kwewola sente kyachazo siza kwewola Ugandan money but still now we're going to promote by Uganda build Uganda lwaki Abachina bachakola enguudo n'ennimi gyaffe wano eno companies abana baddugavu ne basobola okuba nga bakola emirimu eyo. We have strong companies. Amande. Before we dive into that, we need to give more details in regards to this road. Yeah, I was giving you something. We have CCTV cameras. Kumwalo. Bagenda government yasuubiza kugulira abantu amaato 14 inch yagenda bagenda kubawa obutimba because president yadayogirako yagambye nti ensonga lwaki ekkubo lirudde nga terikolebwa tewabaddeyo business evaayo so kutambuza butambuza lugambo so yagenda bagenda revampinga business ku nyanja so bagenda kubawa amaato 14 inch bagenda kubawa n'obutimba obuli ku standard but then babatereko ne cameras CCTV cameras okulondoola envuba embi ku nyanja then nekirala bagambye bagenda kubawa kuba ligenda kubeerako flyover kugenda beerako flyover noza gundi ono ani genda kubeerako pedestrian walk zonna bagenda ziteekako omukyala Allen Kajina yenyonyodde lwaki bagenda kukosa sente ezo na 258 billions yagambye nti oluguudo lugenda kubeerako flyover eyita okuva Erweza mpaka Kajjansi then yagambye kugenda beerako ne traffic lights bayateeko ne pavers nga balaba nolwaffe olukuli nanganda so tebagenda dukola so that's why bagenda kukozesa this 258 billions. Simon kyafanyisiza apart from being that money is sente za Uganda njala okwebaza abantu b'Obusaabala mwenna abantu abali kukubira mwenna bakubireko mu Bugalo Simon kwisa abantu abo abantu bavuddeyo ne balaga patriotism ojjukira abakyala bawadde ettaka obwereere without compensation ekubira ebirega likola ki so abantu abo bakubirako mu yeregereza naye bandikoze kirungi nnyo but I want to upload nga tubakubira mu ngalo zino engalo zandibadde zigenda bamubaka waabwe omwami Sempala Kigozi era mudufu omusajja yavuddeyo n'atolotooma yagambye omusajja yayogera n'abantu okuwayo ettaka olaba oluguudo olwo it's just a replica of Lukulinaŋŋanda World Bank yali atuwa ssente mu mwaka gwa 2016 okola oluguudo luno olwaffe naye olw'ensonga nti abantu bali bagaanye okuwayo ettaka nga compensation yazaali sente nyingi nnyo almost equal zaali zenkane sente ki ezaali zigenda okukola oluguudo sente ne ziddayo ne bazikuuma ne bazitereka so abantu ne basigala KCC eyogera n'abantu until willingly lwe bawaayo ku a few meters basobola okuyisa oluguudo twekulaba nga neno olwaffe lukoze lukoleddwa so one of the issues ezireetedde oluguudo lw'e Busaabala okola nga balubisizaawo dukola abantu baali baagala compensation naye katasi of mubaka waabwe Honorable Sempala Kigozi abadde atumiddwa omubaka w'enfuufu mu parliament ali bamuyita omubaka w'enfuufu yamala nayogerako n'abantu b'e Busaabala ne bakkiriza okuwaayo part of their land okulanga bayisaako ekkubo so eventually ekkubo nayo ligenda kuba nga likolebwa ne mu message zonna nga saamuwuliddemu
Okumuploading. Kumuploading amachine tewaliwo bakulu bonna bwe yabu speech siwe nale. Ile kasame. Eko siri aba NRM bokka. Oshitegeera. Ekubo lya gwa abantu bonna bagenda balikoza. So wachi omunde nabo banga ina kyako kigata ku gwanga. Obone bosibene ne mwando kubandi akola ki. Recognized kubanga musajja yavayo kuba yasebye sente mmeka. Never see NRM. The fact that he came out and requested his people to donate their land free of charge, really. Just service the government sent nyingi. Just service the government sent nyingi, and it also showed that his rapport with the people. Because if it was another person, they would have refused. So he deserved at least. He deserved a mention at least. All right. This is why I want to measure my interest, because I am a Pan-Africanist. I am a Ugandan, I am a pro-Ugandan, I am a pro-African. Olugudo no lugendo kutwala 259 billion shillings. Lugenda kukolebwa China State Engineering Corporation. Lugenda kumala emyaka esatu. Bali babawa grace period ya myezi esatu okusettolinga we bayinza oteeka offices ebyokukozesebwa from ogw'omwenda mpaka ogw'ekkumi bagenda tandika very soon. My question is, Ugandans, how long shall we use foreigners to do things for our otukolera ebintu byaffe? Okay? We have engineers who have graduated from Makerere University, from different universities. We even have companies that make roads owned by Ugandans. Amandek is one of them that I know that makes very good roads, quality roads here in Uganda. I don't know why exactly we should look for... What is no good contracts? Why choose our China? Between local companies. They don't trust Ugandans. Companies are organizing bands are submitting and submitting Kuba, they could submit by about applications about what was companies on the file is submitting them to capacity to Girina. Naye, talking of Rabangate, Omulimuguere Dua, companies they were at even Ziram, at even a higher post. Can you imagine? Uzawa is going to want to go Omulimu. Taken up analyzing in Songa, Ngawari agaba omulimu ogwo akayongera mwako kayina gye kalaga kasema kwisi ebikyebwa ekisinza okulemesa okukamaliza n'okusinga okukola emirimu enensonga mweri abagaba kampani abagaba emirimu contract ezo muyinza okuba temwagala kuzza muzigo byebulokase mulina mungi buli kimu kimanyi era kati sobola nabakozakwagalina olifone ono yeegula era okuba nti akola Once over the work again, one cigar. What are you comparing with Badeo? A chokubiri. We bang and train companies on is maybe saying nothing to do with in your serious. Kubango tuna companies imwe zibadeonga emirimu tuko nothing agibula morons. Nibo kibanga olo company tweterezeza. Katwala communicate twala kwatu promoting Uganda yaffe. Omulimu government kuba ne vayo kuba eyamba companies affe one. Exactly. Yes. First of all, what we lacking a machinery. Companies with machinery. We government is yambi. What a company ekula. Yambi could be machinery. So kubanti ekula. Why you say singa buduzivayo lazima kulimenga machinery zimtu tukala tujiweza. Nema nasaja wachane kaba bikola chiba birina. Leo banga company yawa na Uganda kina kubanti ekula. We government wa vayo. Ojame companies we kuteka machines so kubanga zikubanga companies zabachane samu business nabako kiri chimu. Bako isabana afiwa neno ngo burogo. That's what we kuberi sawaza ni bakola mu mpigi side. That what we kuberi express again okubanga ita mpigi joininge. Abana buli ne baroyetinga tugenda towards Christmas sawa. Baba buli ne bekalakasa. Baba anje sente, baba anje banga deni, bafuna obusente butono, bakola nusuka sango lunaku. Ari nakubaga bagenda kabasara, bagenda basara kira zibira nesende bageze sarako. Ari bazibanye nazo bazifuna. So olaba mu China atulugunya abana afa bakoyisango burogoyi at a small very small pay which is not even worth it. Nabanga tesende ziza afunye singa azidusazi zawawo. Of course. Time investing akona one. So singa mwana na Uganda aba company singa ya Uganda.
Who is supposed to put Buy Uganda, Build Uganda in place to make sure that it is really, really working? Because even if we have substandard companies, at least we can start with small things. We do not have to start with the big roads like those ones. But you can say, since it's a Ugandan company, first do this work and we see if you can. Now, if you see that I'm able to do that work, then you bring me more machinery. That's true. Anyway, first show has come to an end, and I want to applaud our producer, Adams Mayambala. Thank you so much for the good job, well done. Iranga tumaliriza, njagala n'okwebaza Makerere College of Agriculture and Environmental Science. Abasobodde otukolera borehole gye bayise Makenai, Makere Naikonto. Yeah, bowe eno, baba Naikonto eno, bagikoze nga eyesunda yokka. Bakozeseza solar panel ne bakozesa inverter wamu ne motor. So kino bakikoze nga baagala okukendeeza ensaasaanya y'ekirwadde kya COVID-19 nti why bw'oba ogenda osunda bowa okukoza abantu bangi bagikwatako naye kati eri ogirinyako obulinya ne yeeswitchinga on amazzi ne yeesunda amazzi ne gajja bwe kidomola kyo kijjula ng'ogirinyako nga yeezikiza. Thank you so much Makerere University okubanga mwakoze ekintu ng'ekyo. My name is Simon Chris Makanga. Robert Jones abadde mu byuma, thank you so very much. Ne Manreza official abadde ku kamera, mwebale nnyo omulimu gwe mukoze wamu ne chairman wa STV Hajj SK Mbuga ne CEO Madam Vivian, mwebale nnyo, mwebalire ddala mpaka olunaku lujja kubeera lwanca. For now mubeere bulungi, mweraba. All right, thank you so much, Simon Chris, for that outro. Now, I would like also to extend my voice and say thank you so much for being a part of the first show this morning. Thank you for your social media comments at STV Uganda on Facebook. We have seen them, but we have no time to read them. But thank you so much for the support. Please keep going on because we have other programs that are coming up throughout the day. Please do not miss those. And I would like to let you know that if you have a story, anything making stories at your home, anywhere, you can let me know at tumwinecaro@gmail.com. Tumwine is with double I, and I will be replying each and every one of your emails. In case you have anything to let us know, we will be glad. Now, a happy new year from us here, as well as a good holiday if you are still enjoying with your family, your friends, or your relatives. My name is Caro Tumwine. See you tomorrow. Good morning. Namukasa at Anet, Mahad Seni, Mtume Julius, ne Sekabira Sharif Wolf Muna, na wanawanja abadde konga mutugobera mbebaza komize mutadeko tuzirabye era nga mbasa mubenga musigala ku STV. Namanya Tarik nkata azizi nga bulijjo akayimba kembalekera obulute butwawo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Watching STV, select for fun. Mama, how can we stop coronavirus?